Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Воришка, и мы продолжаем играть в игру «Изгоняющие призраки Нового Эдема». Всем приятного просмотра, мы начинаем. Good day to you both. And a good day to you too, sir. And wasn't that quite the entrance you made? You'll be the talk of the town. So, what brings you to our wee corner of the world? The governor bade me make the rounds. He suspects evil doing. If it's evil doing you're after, you may turn around and hurry back to New Eden Town. I met your partner there, the woman. It seems like a lifetime ago now. May God hold you and protect you in your grief. Now, if you'd excuse us, my sister's not feeling well and we must hurry home. When I met Elizabeth in New Eden Town, she seemed healthy. Dear Eve, I didn't catch your names. God be with you in your terrible pronunciation. Mary Claire O'Hara. This is my sister, Elizabeth. I'm no healer, but I'll help if I can. Do you have plants as need gathering? Something to ease the pain? All the meadows sweet and vervain in the world will not help this fever, I fear. We need no help from the godless. Thank you very much. Our faith guides and protects us. From where comes the fever? A bad cut that's spoiled. 'Tis not your concern. She's dangerously sick. Either she doesn't know it, or she knows it and is hiding it. It's pleasant to meet another Gale. Where in Ireland are you from exactly? We left Clarenbridge for Boston many years ago. How's life with the English? We're all the same saints under God, sir, and we too are New Englanders now. After 7 years in service, we've earned our place here. What do you do around here? We raise livestock, or at least we used to. We lost it all to the witch's curse, and the curse still stands, does it not? Banisher. What happened to the farm? Sickness took Elizabeth's sheep, and I can weave nothing without wool. And now you really must be going. We'll take up no more of your time. I insist. I'll let you rest, so. Slan live. Goodbye to you. Would you pray with us, Mr. Mак Рэйта? Elizabeth. God hath numbered my kingdom. Whatever my sister may believe, I've not long now. Please, pray with us. I surely will, if you wish it. Pray for healing, Mr. Mак Рэйta. No, pray for peace. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. May the road rise to you, Elizabeth O'Hara. Worry not about me. I'll be in heaven long before the devil knows I'm dead. Elizabeth O'Hara, don't tempt him. God be with you, Red McRae, and a good day now. Banisher. Ladies, if you've any hearsay to share, I'd like to hear you say it. Fools and sinners chatter. The wise and good hold their tongues. If only Hugh Batchelor would follow God's word on that. Why? His fool's babbling cost him his sister and his faith in no particular order, yet still he gibbers on. That's quite enough. Noticed anything strange around here of late? Strange. A fine word for the devil's work. I call it evil. Look around you. The harrows are dying. Our flock took sick. Every last animal dead. Ram, lamb, and ewe. Then the people took their turn. Many of our neighbours are with the Lord. At least, that's where we hope they are. If there's witchery afoot, I'll need help finding the culprit. Do you have suspicions you'd care to share? Well,
Caleb Watson lately talks to himself. And if you interrupt him, why, he's as rude as a goat. And he was such a well-mannered man, too. Lord forgive me, but I don't like him. The man has stopped washing. He reeks. Interesting. Thank you. Slan, so. Banach Gialat, sir. Так, поговорите с поселенцами. Ну, я вроде со всеми поговорила. Кто тут еще остался? Так, мы сюда. It's justice. Start anew. Shite on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there. Are you alright, sir? We're closed. Now. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your surly demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Reda Mak Рэйta. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shiting shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. Tell me a tale. What have you heard round about lately that might be of interest? Gossip's for shite bags. Not being a shite bag, I don't gossip. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? Fear not. You'll bugger off soon. They both will. Что-то тут какой-то подозрительный кошмар. Так. Просроченная оплата. Госпожа Улкот, при всем уважении к вам напоминаю, что вы до сих пор не заплатили мне за ремонт обуви. Подобное всегда досадно, вы же должны понимать, кроме того, это уже не первая задержка с вашей стороны. Возможно, вы будете добры настолько, что поутру оплатите счет счета, прежде чем откроете свою бутылку. Несмотря на ваши гнусные слова, я остаюсь вашим другом, Caleb Watson. Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? 2 of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Family? Анонимная записка о встрече, дорогой мистер Уотсон. Отвечая на ваше письмо о моих способностях, отрадно знать, что у нас с вами общие интересы, и мне хотелось бы встретиться, чтобы обсудить эту тему подробнее. Мне действительно интересно узнать, насколько обширны ваши знания и умения. Однако, если это возможно, давайте встретимся в тихом, уединенном месте, вдали от любителей сплетен. Я знаю, что работа художника может колыхнуть чувства, особенно если ее неправильно поймут. Люди редко смотрят на вещи объективно, и мне бы не хотелось, чтобы профессиональный характер нашей беседы был замутнен чем-то подобным. Жду вашего ответа. Искренне ваш друг и соратник. Благодарность губернатора. Дорогой мистер Уотсон, хочу лично выразить вам благодарность за усердие, аккуратность и трудолюбие, которые помогают построить новое будущее для всех нас. Мастерство в каком-либо ремесле, как вы, должно быть, знаете, это знак праведности. Хорошо обутое прохождение – верный признак угодного Богу процветания. И эта простая истина известна всем. С искренним уважением, достопочтенный Хаскел, губернатор Нового Эдема.
Fear not. You'll bugger off soon. Ключ от двери. Both will. Медальон Калиба Уцена. Медальон с инициалами РУ. Пряди светлых волос внутри, найденные в лавке сапожника Калиба Уцена, очевидно, за этим украшением не ухаживали. Любовное письмо Калибы. Руфь. Я долго думал, стоит ли вообще отправлять это письмо, ведь я представляю, как оно вас огорчит. Но я считаю, что в глазах Бога утаить правду — это все равно, что солгать. И это грех. Пусть так и было бы проще для всех нас. Александр вам не верен. Он тайно встречается с блудницами. Вот тайна стала явным. Мне давно известно о порочности Александра. Он обаятелен и смышлен, но Бог отверг его, ведь в его душе пустил корни грех. Кто бы о вас ни говорили люди, я знаю, что вы чисты, что ведь душа непорочна, светла и благочестива. Я восхищаюсь вашей красотой и чистотой вашего сердца, которая выражается в ваших словах и делах. Когда вы рядом, весь мир блекнет, и моя любовь со временем становится лишь крепче. Мой дом всегда открыт для вас, дорогая Руфь, и мое сердце тоже, Калиб Уцен. Being courted by two brothers at once rarely ends well. Personal experience. Don't go there. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. Что происходит? Hugh Batchelor said Lucy Barrow cursed the house and it burned down. A house burned down, and I suspect the rest is nonsense. What's this? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Только не говорите мне, что он сжег. Объявление о похоронах. Объявление. Недавно нас покинул Александр Уцен и Руфь Уцен, брат и жена сапожника Калиба Уцена. Они трагически погибли при пожаре в доме Уценов и погребены в присутствии Калиба, его друзей, соседей и перед Господом на боговой клянке. Руфь была верной женой, и всем нам будет не хватать ее доброты и мягкости. Александр был известен своей неспокойной душой и пристрастием к выпивке. Он доставлял много неприятностей и поддался великому греху. Однако искупил свою вину, бросившись в огонь в тщетной попытке спасти жену брата. Мы молимся о том, чтобы Господь их принял. Ishmael Law said Watson lost his wife and brother. Caleb Watson is out of his mind with grief. I think we need to talk to Caleb Watson. Давайте поговорим. Может, он сам их всех? It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. You done enough sniffing? Tired of the smell of your own arse? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No, the past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory.
It was terrible what happened to your wife and brother. It might have helped if you'd mentioned that. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother, and shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre, and I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried. Oh, quiet you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Whatever happened, it happened at God's Acre. Что происходит? Нам нужно идти сюда, понять, что происходит. Получается, уходим с деревни. Give us this day our daily bread. Our bread, not our ale, our bread. Do you want us to... Thoughts on Caleb? You first, young man. Talking to Caleb felt like talking to a group. I'm thinking possession. Possession is plausible, but the clues are confusing. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. Да, мы только и делаем, что собираем доказательства. А чё, чё? Там можно пройти? Угу. This requires a key. Нужен ключ. У нас его пока нет. God's Acre? God's Acre. Нашли? Нам туда вниз, что ли? Так, подождите, а что там наверху? Так, нифига. Мы правильно идем вообще? Поставлю еще сюда вопросик. Так, мы совсем Here we рядом. are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Да, такое ощущение, что у него кто-то вселился. Или кто-то управляет, может. Someone's been doing some undertaking. In New Eden, there's much to be done. Это не то. Кого-то забыли закопать. Понятно. Нужно поломать. Так, подожди. Там что-то светится. Походу мы нашли.
that the sound of the corpse cocking its gun? Красиво. О, заблокировал, Putting up a смотри-ка. fight there. Блин. Ладно, смотри как. You're in its sights, Red. Away with you. О, опять этот зеленый. Spectre possession. Подожди. На тебе. Все, да? Угу. Так, подбираем. Это что? Оно? Tree robbers. Yes, but what exactly were they stealing? Типа ритуал проводить. Ruth Watson. There's another grave beneath it. Где? Там? Да свали. Супер. Все? Один, что ли, был? If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Decoys to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training. Чё? Here did lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. We'll try. Найдите приманки. Так, ну одна здесь. This way. More of them. Одна наверху, да. Хотела сюда садить, проверить, что там. Опять. That's what I was talking about when I said don't get too close. Простите, не буду. Так, что здесь? Так. Спускайся. Так, где-то еще здесь должна быть. Я же не подходила близко. Try this on for size. Что? Так. И чё? Вижу еще одну приманку. Если подойти. Ого! Альфа. Фига, какой здоровый. Так, куда идти?
идти? Я тут запутался. Опять. Ищите путь между приманками. Вот значит как. В смысле? Сюда? Demonology. I should have known. Ого, безутешно. Ого! Fight now, talk later. Какой красавчик. Hey! Get back here now! Move it! Да уворачивайся ты. Все нормально, все нормально. Physical to spectral. They do that. А он хорош. Look to me. Ты не забывай про тебя, некогда. Hey! Get back here now! I'm right hit. A vicious scourge that despises the living. In these lands, what a surprise indeed. Shrines now, with bones. It's like Lady Blackwood's boudoir around here. A ghost left a blurred fragment of its memory. Oh there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes, but also shoddy. It's very poor work. А что, у нас пергамента нет? Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. Подожди. Не пергамент какой-то. А где взять пергамент? Did you feel that? It's close. А. Старый пергамент, запачканный и вытащенный, которым подробное примечание описано ритуал малого полингеза, может обряд воскрешения. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of lesser palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Нам нужен призыв или прослушивание? Давайте призрака. Надеюсь, я тут Надеюсь, тот.
Knucklehead! Messed this up, didn't I? Now the past is mine to see. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Come to me, Ruth. Come to me, my love. Come back to me. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. He got the wrong ghost too. He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Let's go find out which. Получается, он себя вселил два призрака, что ли? Это дофига. Так, что такое? А, вон. Cannon powder. Так, вторая попытка заселить долину Нью-Эдена пришлась на лето 1672 года, когда участники экспедиции, деньги на которую выделила богатая бостонская семья Блаев, дошли до холмов. Они должны были добывать руду, найденную за 35 лет до этого первыми поселенцами. Именно в это время в долине впервые разворачивается строительство. Для защиты рудокопов построили форт Джерико. Также был расширен порт, чтобы можно было перевозить медь и товары морем в отдаленные гавани. Деньги на строительство выделил Бенджамин Блай, который возвел себе роскошный дом, по сути, целое поместье недалеко от форт Джерико, чтобы порадовать любимую жену Этель. Поместье до сих пор стоит, хотя теперь оно заброшено. Несколько лет назад, казалось, шли хорошо, и колония процветала, но затем вновь произошло несчастье. По всей видимости, ядовитые пары и гнилой воздух расширившегося болота стали причиной эпидемии, которая за несколько месяцев погубила вторую волну поселенцев. Насколько мне известно, отшельник по имени Утербери, устрашись Господа, живший в лесу, пытался предупредить поселенца об опасности, исходящей от болота, но его никто не послушал. В 1677 году второе поселение вымерло, и несколько лет в долине жили только вороны и волки, за исключением нескольких оставшихся в лесу трапперов. Бедняги Утербери, устрашись Господа, который прожил в одиночестве еще несколько лет, и парой фермеров, уединенно живущих у моря. В отличие от покойного отшельника, я сомневаюсь, что болезни, регулярно приходящие в Нью-Эден, вызваны некой злой силой, но теперь я уверена, по какой-то причине в этой долине постоянно вспыхивают эпидемии, и не зря индейцы столь долго ее сторонились.
Возможно, чтобы в Новом Эдеме стало безопасно, необходимо осушить болоты и остерегаться инфекций. Дебора Каменя, учительница из Нового Эдема, ноябрь 1687 год. Это та самая Дебора, которую типа казнили, и она стала кошмаром. Я так и не сходила на вопросик. А, я же, кстати, сбила же... Интересно, что? Ладно. Мы сюда еще вернемся. Стоп, она где-то здесь. Ага. Где? А что вы наверху делаете? Ох, ты что? Я просто решила сюда садить, проверить, а тут вон что происходит. Я, блин, проверила, называется. Я думаю, мы зря сюда идем. Мы сейчас уйдем. А, мы возвращаем. Понятно. Этот вопросик не дает мне покоя. Что за вопросик? Сейчас, Каля, подожди, твоя участь скоро прибудет. Пока радуйся. Так, вроде что-то есть. А что это за знак? Опять эти куклы. А, вот. Честно, я даже не знаю, для чего эти знаки, эти куклы. Мне все-таки надо проверить этот вопрос. Something's nearby. Where is it? Где же? Где ты? Вот, вижу. Так, что это? I feel the dark curse or spell we found already. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. И... Типа я не могу совершить этот ритуал.
Да, он пока закрыт. Все, пойдемте назад. Конечно, можно и сюда тоже прогуляться, тут недалеко. Давайте прогуляемся туда. Можно отсюда переместиться обратно в поселение. Стоп, можно там уже спуститься. Может, ритуал где-то здесь? Дома? Не зря же эти знаки рисованы. Ты чё? Опять кукла. Так. Ну мы туда идем. Пастбище. Смотри, он ходит. Сейчас мы так подойдем, вот так. Опа! Ой. Там еще один чувак. Нормально. Давай, Антеи, мочи его. Чё? Дай отсюда. Ask for help if you need it. Да хорошо. Picking up something spectral nearby. Ой. Привет. Ready and waiting. А ты чё? Как это? Вы нашли бесконечную точку проигрышной активности. Эти точки можно проходить несколько раз. С каждым прохождением интенсивность сложности точки будет возрастать. Как интересно. Spectral nest. I better command them to show themselves. Давайте их призовем. Look to me. Какой-нибудь легкий будет, а? Чё? Ай! Ask for help Ух if ты, you need ёп! it. Я стараюсь. Нормально. Держимся. Подожди.
Собирайтесь ближе, сейчас я вас откину. Мочи, мочи этого. Хорош, хорош. А, вот. Сюда иди. Они привели друзей. Надо сюда своих друзей тащить. Ой, ой, ой. Давай, давай. Did we miss a few? Давай, твоя очередь. И сколько мы будем? I think I heard the sound of a gun crack. Тихо, будь. This isn't over yet. Да сколько вас здесь? Watch out! Я еще и промазала. There's a tough one. Мне надоел. Сдохни ты уже. Да дайте перезарядиться. Так, один остался. Выпей. Давайте контратаку постараемся делать. Ну, что, давай, бей. Хорош. Ух ты какой хорош. Что? Look to me. Наконец-то. Вечное гнездо. Типа можем еще раз пройти. Шлак гнезда. Ой, блин.
сколько мы раз будем это загонять? Ладно, пойдемте в другое место. Там на скале уже заждался. Я правильно иду? Это, конечно, я неправильно иду. Вон же огонек светится. Значит, нам туда. Silence and the campfire. Антеи Дуарте. Давайте-ка... Нет, прокачать мы оружие не сможем. Брошь. Стоп, у нас все такая брошь. О, это получше будет. Давайте ее прокачаем. Мне такая больше нравится. Это лучше, что ли? Да. Все. А больше ничего, давайте быстро переместимся сюда. The new Smiths, Thickskin and Kate, have always been as fire and ice. But with Red and Antea gone, little remained to keep the sisters together. A chasm of grief and rage yawned between them. Their bridges burned, and the camp stared into the abyss. Our bread, not our ale, our bread! Do you want us to say? Hush now. All is well. Nothing bad will ever come to us again. Shite off. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah. Can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? There's something else you should know. If you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. Caleb was no saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him.
He's alive in here somewhere. Watching me ruin his name. He can hear me now. Destroying his reputation. As I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. How nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cad. Shite on him. Let him suffer. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. I'm sorry. It is an awful way to go, and so young too. You deserve better. We deserved better, and now we have it. And with it, Caleb gets to make amends. For he did nothing. He stood and watched us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. You're well placed to see what goes on around here. Help me out. Have you seen anything noteworthy? I've made a point of keeping people away, but I seek things. And I take note. Lammy Haskell. Any thoughts about him? The Haskell boy? What about him? He's weird. Talked with Caleb about nonsense. Both of them were full of shite. What's your take on the governor? My brother gave him the glad hand act, and the governor lapped it up. Haskell's opinion of himself is far too high. To win his favour, you need only prop him up. He dragged my name through the dirt. Shite on him, and his so-called eloquence. What use is a silver tongue when your heart is yellow? Tell me about folk here. Who stands out for you? What think you of them? What think I of they who shunned me? Gulled by my black-mouthed brother? What think I of malicious fools for whom I had to die to be redeemed? I'd say a curse upon them. But 'tis too late. The curse has already come. How goes the settlement, would you say? It's going to hell in a shitting handcart. Not that I care, mind. But there's sport in guessing who shall live and who shall die. Hope they find that witch, though. Can't have witches about the place doing the devil's work. I'll be leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. All is well. Ruth Nothing and bad Alexander ever are comes to having us an again. affair in her husband's body. I can't find an angle with that isn't just plain wrong. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her.
Так, ищем сгоревший дом. Так, стоп. Подождите-ка. А где сгоревший дом? Так, это не то. Может, наверху где-нибудь? Ну, это молитвенный дом. Может, вот это... А, вот. Пивсигон. The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. И... Wards. I'm going to need a hand here. А, тебе надо береги снять. А где они? Я не вижу опять нифига. Понятно? А. Типа я не могу снять берег? Найдите способ попасть в дом. Давайте как-то с этой стороны. Destroy those ghost wards if you want me back. The ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Fancy knocking it down? А где он? Где тут берег, который мешает тебе двигаться? Этот? I'm with you once more. Wasn't I always? Так, а вот мы нашли способ. Ха-ха. Понятно. Если так делать. Нет, так не сработает. Может, поверху просто попробовать? А, вот же еще можно. А, еще толкай. Ну, теперь все. Сожженный дневник Рофи. Утром у нас с Калибом был очередной разговор. Я вышла на прогулку, а когда вернулась, застала в саду Калиба. Он плакал. Он извинился. Это тоже вывело меня из себя. Он добрый, романтичный и умеет слушать. Поэтому я вышла за него. Но иногда я чувствую себя неловко. Он мой муж, а я его жена. Жену нужно любить, а не молиться на нее, как на икону. Time must be nearby. Кто-то есть?
Незаконченная книга о птице. Красиво сделанный вручную иллюстрированный справочник о птицах Нью-Эдена, содержащий также перья изображения птиц. Впрочем, не все. На страницах о рыбном вороне и серебристой чайке перьев нет. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learnt a little about Ruth. Подожди. Нам нужно перья найти. Something's here. Здесь Hidden. что-то есть. Где? Вот это что ли? Нет. Что есть? Где есть? А я пропустила, да? Вот. Сердце Руфи Утсон. Иссохшее человеческое сердце, когда-то бившееся в груди Руфи Утсон. Ага. Of course. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. Ew. What do you have there? Stop right there, you rank ramp. Whatever you found, it ain't yours. You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die. I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antei Duarte. We're here to help. Oh, I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right. You hear? You've not the right. Her heart! Give it back! He come foolish. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander. But I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I'd married the better brother. But I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. How did Caleb treat you? With adoration. I was an idol. Worshipped, yet unloved. He was the sculptor and I was the statue. Smiling down, unmoving from my pedestal with nothing to say. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. The thing about Caleb, he was a good listener.
As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual. After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth. Let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Ой, что мне делать? Вознестись ему дать? Нет, я не думаю, что ему надо. Наш вызнан, он какой-то злобный. Ох. Давайте его изгоним. Alexander, yours is no romantic fable. There is no moral to this tale. You're a hostage taker, nothing more. No, Caleb can go to hell, for he well deserves it. But Ruth and I are in love. Greedy men fight over a woman as if she were a thing. I'm done with that old story. Time to tell a better tale. Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. Life to the living, death to the dead. Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. My brother deserved damnation, and you gave it to him. I am an imperfect man, but if you're considering the same for me, I'll not go without a fight. I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Давайте, друзья, на этом закончим. Но я надеюсь, вам понравилось прохождение. Не забываем ставить лайки, писать свое мнение в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.